Today we are going to discuss about the topic of true stress and true strain in metallurgical engineering. Let's see about what is stress and what is strain. Now, what is stress? Stress is an internal resistance force per unit area developed inside a material when an external force is applied. What stress formula? Sigma is equal to force by area, cross section area. Strain. Strain is the material deformation. Strain is the deformation produced in a material due to applied stress, measured as a change in dimension divided by original dimension. Epsilon is equal to sigma divided by E. In the specimen, we are giving some external force to pull the specimen. There is an external length is increases, dia is decreases. Next difference. Now we are going to discuss engineering strain and true strain. In the true strain, we have a mathematical expression. Epsilon t is equal to ln L by L naught. L is the final length, L naught is an original length. Here is the key point. True strain considers continuous change in dimension, and engineering strain in a mathematical expression epsilon E is equal to L minus L naught divided by L naught. L is an final length, L naught is an original length. Key point. Engineering strain assumes deformation relative to the initial dimensional only. Okay, next. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா why true stress and true strain is matter in metallurgy. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா why true strain and true strain matter in metallurgy. ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் பார்க்குறோம்னா நான் வந்து ரெண்டு இது எடுத்திருக்கேன். ஒன்று ஃபெயிலியர் அனலைசிஸ் அண்ட் டியூரிங் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெயிலியர் அனலைசிஸ்னா என்னன்னா, இப்போ அதை எதை மீன் பண்ணுதுன்னா, இந்த லோட் இஸ் அப்ளைடு. ஒரு லோடை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம், ஒரு மெட்டீரியல் மேலே அப்ளை பண்ணும்போது அந்த லோடை வந்து எவ்வளோ வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அப்படின்ற பொறுத்து தான் நம்ம எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. இப்போ நம்ம வந்து அதிகமான லோடை தாங்கக்கூடிய இடமாக ஒரு பிரிட்ஜ் மேலே ஹெவி லோடு கொடுக்கும்போது அங்கே என்ன டிஃபார்மேஷன் நடக்கும், அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதா ஃபெயிலியர் அனாலிசிஸ். இதை தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயினில் வந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன். பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன்ன்றது வந்து நம்ம ரியல் லைஃப் இதில் பார்க்கும்போது ஒரு பிளாஸ்டிக் சேரையும் ஒரு இரும்பு சேரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் சேர் வந்து டே பை டே டிஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஹெவியான லோடு கொடுக்கும்போது அதில் வந்து டிஃபார்மேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இரும்பு சேரில் பார்க்கும்போது டிஃபார்மேஷனே நடக்காது. எவ்வளோ வெயிட் ஹெவி லோடு கொடுக்கும்போதும் டிஃபார்மேஷன் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ விஷுவலைசிங் த டிஃபரன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ். இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஸ்ட்ரெயினும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கு. இந்த ரெட் கலர் லைன் வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ், ப்ளூ லைன் வந்து ட்ரூ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ். இப்போ இந்த சர்டைன் ரீஜியன் வரைக்கும் எலாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும். இப்போ அதனுடைய இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கும்போது இந்த ரீஜன் வரைக்கும் வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம விடும்போது அதனுடைய ஒரிஜினல் லென்த் போய் ரீச் ஆகிடும். அந்த ரீஜன்லேருந்து மேலே போகும்போது பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் அட்டைன் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து ரொம்ப இழுக்கும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு சர்டைன் ரேஞ்சில் வந்து அது ஃபெயிலியர் அட்டைன் பண்ணிக்கும். அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஒரிஜினல் லென்த்தால் அது போக முடியாது. அடுத்து வந்து என்னன்னா, த இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் assumes a constant cross-sectional area. It is a typically show a peak at ultimate tensile strength UTS before dropping, giving a misleading impression of decreasing strength due to necking. In
contrast, the true stress strain curve continuously rise until fracture. This accurately reflects the material's real load bearing capacity, as it accounts for the reduction in cross sectional area, offering a more precious understanding of material behavior under extreme deformation. Next, calculating true stress and strain from engineering data. True stress conversion அப்படின்னா என்னன்னா sigma true is equal to sigma engineering into 1 plus epsilon engineering. This formula adjusts the engineering stress by factoring the changes in cross sectional area, providing a more realistic stress value at a point of deformation. True strain conversion. Epsilon true is equal to ln 1 plus epsilon engineering. This logarithmic relationship accurately accumulates the incremental strain, offering a true measure of deformation, especially useful during plastic flow and pre-necking assumption. These conversations are valid primarily before the onset of necking. Localized deformation. After a necking, true stress calculation require direct measurement of the fracture area for accuracy. Next, practical application. Tensile testing in practice. Metallurgical insights. The tensile test is a fundamental metallurgical assessment, measuring a material's response to an unaxial pulling force until the fracture. It yields a critical properties such as yield strength and ultimate strength, ultimate tensile strength and elongation, reduction in area. இப்ப ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து இழுக்கும்போது அங்க வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்சர் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும். அதாவது அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்து, ஹீல்டு ஸ்ட்ரென்த்து, எலாங்கேஷனு, அங்க வந்து ஒரு ஏரியா வந்து ரிடக்ஷன் ஆகும். Next, however, for advanced application, the true stress strain data derived from these tests in indispensable. It provides accurate input for uh, fine element analysis (FEA) and precise material modeling, enabling engineers to predict material behavior more reliably reliably under complex loading condition. Next, engineering stress strain curve versus true stress strain curve. For engineering material, true stress and true strain values are different from engineering stress and uh, engineering strain values. When tensile force is applied for a test specimen, இப்போ ஒரு ஸ்பெசிமன்ல ஒரு டென்ஸ்டைல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அதை இழுக்கும்போது அங்கே என்ன நெக்கிங் நடக்கும் அப்படின்னு. ஆஃப்டர் நெக்கிங் the area of the test specimen starts reducing rapidly. Engineering stress strain diagram do not consider this reduction in area. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராமில் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இழுக்கும்போது அங்கே ஒரு சேஞ்ச் இன் லென்த் நடக்கும். அது அங்கே நடக்கிற இது டிஃபார்மேஷன் பேர் தான் நெக்கிங். நெக்ஸ்ட், from the above engineering stress strain and true stress strain graph, we conclude following points. When tensile force is applied, engineering stress is always less than corresponding true stress, because in engineering stress test specimen initial cross sectional area is considered is always greater than an actual cross sectional area. When tensile force is applied, engineering strain is always greater than the corresponding true strain only. After the necking starts, considerable changes in the cross sectional area is observed. Therefore,
Variation between engineering and true stress becomes more prominent after necking. Next, conclusion. Engineering stress is simple but approximate. True stress and true strain provide the actual material response under deformation. For modern engineering, safety and innovation, understanding this concept is not optional. It is an essential. As future engineer, we must move beyond formulas and understand real behavior. Thank you.